Assalamualaikum, dear students of class 7th. Hope you will be fine by the grace of Almighty. Dear students, Rothfuhr's adaptations of these organisms to this climate, harsh climate, cold climate. Today we shall study the tropical rainforests. Tropical rainforests up to text 87 pages per topic. Tropical rainforests. Tropical area गई तुम यम equator's नजदीक आसन ये गर्म वारिया आसा. The tropical region has generally a hot climate because of its location around equator. चूंकि अर्थ अर्थ हम डिवाइड करने अर्थ दिस इक्वेटर गुस अर्थस बिल्कुल दोन क्वार्टन में डिवाइड करा युथ आस पास एरिया युम अस तमन वन इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन तो अच्छा सा वारिया गरम इवन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेंपरेचर जनरली हायर देन अगर सरतरीन अलाक रात अत एरिया में आए दो आए तत दौरान 15 डिग्री सेंटीग्रेड. During hot summer, the temperatures may cross 40 degrees centigrade. Just summer आसा है गर्म आसा है तत दौरान 40 डिग्री सेंटीग्रेड. कहते ट्रॉपिकल एरिया में जो इक्वेटरस नजदीक छ ट्रॉपिकल छ पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उम्मीद. Days and nights are almost equal in length throughout the year. दबा अत एरियास में आसान दो रात बराबर हिशी throughout the year. These regions get plenty of rainfall. अमन region में वारिया रूद ते पेवान. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforest, yani etic forest and tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Kutch, Western Ghats, Assam in India, South East Asia, Central America, Central Africa. Tropical rainforest area found karne. Because of the continuous warm trend, क्योंकि tropical area क्या गई ये रूद पे वारिया गर्मी ते throughout various अच्छा कंटिन्यू गर्मी बे पे रेन तो तवे अत फॉरेस्ट दिस मतलब वेजिटेशन कस्मिक दिस वेजिटेशन कूल खसान. The major types of animals living be animal feeding area bana. Types of animals living in the rainforest कुछ monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. चीज फॉरेस्ट मंज रोजा चूंकि अच्छे बड़ climate आसा बड़ असल. वुचो लेट्स एडेप्टेशन ऑफ यू अच्छा हॉट बे बारिश पे तुम हॉट ते अत ह्यूमिड ते अत वुचो अमन अब एनिमल रोजा अमन क्या क्या एडेप्टेशन अत. The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting the enormous number and variety of animals. क्योंकि अच्छे climatic condition वारिया आसा रूद पेवान गर्मी आसा अच्छे variety of animals हेका जिंद रूजित. Since numbers are very large, in चूंकि ये पर एक वारिया किस्मिक एनिमल रोजा छे तेल छ उन पान फूड्स पे वारिया कंपटीशन फूड शेल्टर यानी हैबिटेट्स ये वारिया तेल छ पान उमन जाय खतर गुजा खतर पान कंपटीशन आसा. Many animals are adapted to living on the trees. कि animals at यू हसा बिल्कुल कुलन पे रोजान छ कुछ red eyed frog अमिस क्या has यू red eyed frog इस कुलने पे रोजा आफ्टर क्या adaptation has developed sticky pads. यू pads आसा छ यू तल आसा छ pads तुम sticky यानी मायदार ताकि तुम गसन तथ से चिपके. Help it to climb on the which it they ताकि ये गस बुन इत खसा बुन कि to help them live on the trees. Monkeys have long tails for grasping. Actually monkey तुमन छ long tail lut आसा वारिया क्या जिस पे तुम होर खसा छ ये tail युस आसा छ ये tail युस आसा छ मन दति ये tail इमिस छ पते यमन शाखन पे तत वाला त tail तिम से थप थावन. Their hands and feet are such that they can easily hold on branches. At खोट में टिस पे आसा बनामित कि हेकन branch यम tree branch हेका थप करे. एक red eyed frog एक sticky pads एक new wild monkey image figure this. As there is competition for food, some animals adapt to get food not easily reachable. तो कि animals जो तच उमन easily मिला food कि और adapt to get food not easily reachable यानी उमन दूर गस पाम गसन पन गुजा हासिल करने खतर. A striking example is that of bird toucan. एक toucan of bird एक toucan bird which possesses a long large beak in which various zones. This helps toucan to reach the fruits or branches which are otherwise too weak to support. क्योंकि ये गसे तत युस branches पर कजे फुट तम सत क्या कमजोर branchen छ हेका ये दूरी पे
پننہِ ژوٗنٛٹھۍ ذٔریعہٕ اَکہِ برانچ پٮ۪ٹھ بیٚکِس برانچَس تانۍ ژوٗنٛٹھ واتنٲیِتھ اَتہِ ہٮ۪کان فرٛوٗٹ أنِتھ یہِ تہِ گٔے اٮ۪ڈاپٹیشن many tropical animals have sensitive hearing دَپان یِمن حظ چھِ یِم چھِ جلدی بوزان اگر تھوڑا آواز گژھِ یِمن چھُ تیُتھ ہِیرِنٛگ سِسٹم یِم چھِ بوزان سُہ شارپ آی سایٹ تیز یِمن أچھن ہٕنٛز لایٹ تھِک سِکِن بِلکُل ژم چھِکھ واریاہ موٚٹ سِکِن کلر تہِ چھُکھ آسان یُس یِم سِکِن کلر ووٚن مےٚ راتھ تہِ اگر یِم تتھ بیک گراوُنٛڈس منٛز آسان گریٖن بیک گراوُنٛڈ یِمن آسہِ سبٕز کلر آسان اگر یِم وایٹ بیک گراوُنٛڈ آسہِ پٔتۍ کِنۍ یِم چھِ وایٹ کلر کران یِم تِتھی کلر کران یتھ ماحولس منٛز روزان چھِ یِمن چھُ تیُتھُے گژھان کلر یہِ اتہِ مطلب ویجِٹیشن پنس کلر آسہِ فرٛوٗٹ یِمن حظ کُلٮ۪ن آسہِ کلر تاکہِ یِم یِن نہٕ اَتھِ کینٛہہ یِمن کرِ نہٕ شِکار کانٛہہ فار ایگزامپل بِگ کیٹٕس لایِنٕز ٹایگٲرٕس ہیو تھِک سِکِن اینٛڈ سینسِٹِو ہِیرِنٛگ لایِنٕز کیٹٕس کیٛاہ چھِ اکھ چھِ تِمن تھِک سِکِن آسان بیٚیہِ چھِ ہِیرِنٛگ تِم بس سینسِٹِو دوٗرِ پٮ۪ٹھ آواز بوزان The lion-tailed macaque, also called beard ape, lives in the rainforests of Western Ghats. دَپان یہِ چھُ بیٛاکھ جانور یُس اَتہِ أمِس کیٛاہ چھِ وَنان beard ape یہِ چھُ Western Ghats پٮ۪ٹھ روزان figure this its most outstanding feature is silver white mane أمِس چھِ silver white آسان this which surrounds the head this hair silver white hair چھِ أمِس head یَپٲرۍ آسان from the cheek to chin yani hungi pe hyor ta it is good climber and supports major part of life and dabei asa shoka climber ke go kulen heka khasit variya time chi zindagi hundi eth pete guzara it feed many are fruit khewan chi seed khewan chi young leaves khewan stems ke kulen hundi stems khewan flower khewan the buds khewan the bearded ape also searches for insects under the bark of the dabei bark of tree tilan trees del tulan tuman del tel agar ka insect as taht chi khewan since it's able to get sufficient food on trees, it really comes down. But chunki che kulen pet emis variya guza mela ishun bune basan ki a well-known animal in Indian tropical rainforest is in elephant. Kuch elephant is tropical rainforest India's this animal. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. Yani ye yaad garam aj be root be at mosam se at climate se pan adapt kormut. Look at its trunk. It's a trunk which you catch it. It uses as a nose because of which it has a strong sense of smell. It's as nose is small, it strong sense of smell. This trunk is also used for picking up food. Food to pick. Moreover, its tusks are modified. Tusks are modified teeth. Tusks can tear the bark of tree. And so the elephant is able to handle a competition about isolation food is problem gasa ki go that plant animal chu yath climates man roza chu that climates man panun pan adapt asa kormo teli hekash tat survive kar use the adapt hek kundiya kar ki su chu tat extinct gasa ne khatam gasa finally roza ki be kya gasa large ears on elephant helps to hear in very soft the emis kan bid chu bilkul variya kam sound te heka duri pet ya kam ishkar kane ki ish duri pet sound emis laga matlab se heka sound bujat they also help the elephant to keep cool in the hot humid climate ba em such cool te roza ko wo prat ko element is elements ko chu at climate man pon adapt kormut ko ta so samajh am its makla ye chapter ko is next exercise guys copy banawing they guys continue